O livro mindset, a nova psicologia do sucesso, de psicologa e pesquisadora Carol S. Dweck, PH.D., é uma das obras mais profundas e transformadoras sobre o comportamento humano, a motivação e o desenvolvimento pessoal. A premissa central é enganosamente simples, mas suas ramificações são colossais. A forma como você enxerga a sua própria inteligência e os seus talentos dita diretamente o limite do seu sucesso e da sua felicidade. Dweck divide a humanidade em duas orientações mentais básicas, o mindset fixo e o mindset de crescimento. Abaixo, o conteúdo da obra está expandido em grandes e sofisticados eixos temáticos, detalhados com profundidade para capturar a essência monumental do livro. 1. O fundamento divisor, a descoberta dos dois mindsets. A arquitetura do pensamento humano, segundo Dweck, ramifica-se a partir de uma crença fundamental sobre a própria identidade. Essa bifurcação define como interpretamos o mundo, o esforço, os erros e o próprio destino. A ilusão dos danzanados versus o potencial infinito, no cerne de pesquisa, descobriu-se que as pessoas não diferem apenas em suas habilidades, mas na crença sobre a origem dessas habilidades. Enquanto alguns acreditam que nascem com uma cota imutável de inteligência, outros compreendem que o cerebro é músculo malível, capaz de se expandir por meio de foco, estratégia e dedicação. O significado oculto das escolas diárias. O mindset neo é apenas uma teoria abstrata, e ele opera nos bastidores das decisões mais triviais. E ele determina se você vai escolher desafio que te faça crescer ou uma tarefa fácil que apenas infla o seu ego. E ele dita se o seu objetivo de vida é aprender ou apenas receber aproveito. 2. A anatomia do mindset fixo, o processo da validação constante. Quem opera sob o mindset fixo vive em tribunal perpetual. Como acreditam que suas capacidades são esculpidas em pedra, cada situação se torna teste definitivo de seu valor. A necessidade compulsiva de provar a si mesmo, para o indivíduo de mindset fixo, ter que se esforçar é sinal de fraqueza. Se você precisa tentar demais, significa que você não é talentoso o suficiente. Isso gera uma ansiedade paralisante. A pessoa precisa parecer inteligente, talentosa e impecável a todo custo, o que a leva a evitar qualquer cenário onde possa falhar. O fracasso como sentença de identidade. No universo do mindset fixo, e o fracasso deixa de ser uma descrição de evento isolado e se transforma em uma definição de identidade. E o sou fracasso. Erro profissional, uma nota baixa ou uma rejeição amorosa são interpretados como cicatrizes permanentes que expõem uma incompetência irremediável. O labirinto de defensividade e do cúmulo do ego, diante de críticas legítimas ou do sucesso alheio, quem possui essa mentalidade tende a se fechar. Eles culpam as circunstâncias, criam desculpas ou tentam diminuir o mérito dos outros para proteger a própria autoimagem frágil. O crescimento é sacrificado no altar do orgulho. 3. A anatomia do mindset de crescimento. O poder de maleabilidade e do agendia. O mindset de crescimento se na paiseo pela busca do desenvolvimento. As qualidades humanas básicas não são verdadeiro, mas ponto de partida para o cultivo pessoal. O esforço como o combustível de genialidade. Aqui, o esforço não é uma humilhação, mas o único caminho para a maestria. Mesmo os indivíduos genuinamente brilhantes precisam de prática deliberada para alcançar o ápice de seu potencial. O trabalho árduo é visto com nobreza e entusiasmo. A transformação do erro em informação pura. Para quem possui o mindset de crescimento, os erros não são vergonhosos, são dados. Eles indicam que a estratégia atual não funciona e que é preciso ajustar a rota. O fracasso machuca, mas ele não define o indivíduo.
ele serve como diagnóstico precioso sobre onde focar a próxima onda de energia. A redefinição do sucesso. O sucesso deixa de ser a supercao dos outros para esse tornar a supercao de si mesmo. Vencer significa ter aprendido algo novo, ter expandido as próprias fronteiras e ter operado no limite das capacidades atuais, independentemente do placar final ou do reconhecimento público. 4. O impacto no mundo dos negocios. Liderança, complacência e grandiosidade. Carol Dweck transporta sua teoria para o ambiente corporativo, analisando como culturas empresariais inteiras desmoronam ou prosperam dependendo do mindset de seus líderes. A armadilha dos líderes geniais. Oculto ao talento empresas que sofrem de mindset fixo institucionalizado buscam obsessivamente por genios e criam uma hierarquia rígida de status. Líderes com essa mentalidade frequentemente usam suas corporações como plataformas para alimentar o próprio ego, recusando-se a ouvir feedback, silenciando dissidências e criando ambiente de medo onde os funcionários escondem seus erros em vez de corrigi-los. O líder facilitator e as organizações de aprendizado. Em contrapartida, líderes de mindset de crescimento neo se preocupam em parecer os mais inteligentes da sala. Eles se veem como guias cujo papel fundamental é desenvolver o potencial de suas equipes. Eles incentivam a experimentação, celebram debates honestos e transformam a empresa em laboratório vivo de inovação contínua. 5. A redefinição de educação. O perigo do elogio à inteligência. Uma das contribuições mais revolucionárias do livro reside na análise de como pais, professores e mentores moldam involuntariamente o mindset das novas gerações através da linguagem. A toxicidade do elogio rotulator. Dweck demonstra, através de testes empíricos rigorosos, que dizer a uma criança, você é tão inteligente, ou você tem talento natural, é altamente prejudicial. Esse tipo de elogio fixa o foco na característica intrínseca. A criança, temendo perder o rótulo de inteligente, passa a rejeitar desafios difíceis para não correr o risco de errar e desaponar os adultos. A pedagogia do processo e do progresso. A alternativa sofisticada proposta pela autora é elogiar o processo, o esforço, as estratégias utilizadas, a persistência e o foco demonstrados. Em vez de celebrar o resultado estático, celebra-se a jornada. Isso ensina que o sucesso está sob o controle do indivíduo, gerando resiliência e uma sede insatiável por problemas complexos. 6. Relacionamentos amorosos. A ilusão do viverem felizes para sempre. O amor e a convivência íntima também são profundamente afetados pelas lentes atrás das que enxergamos a nós mesmos e aos nossos parceiros. A crenca rígida na compatibilidade mágica. No mindset fixo, as pessoas acreditam que os relacionamentos devem ser perfeitos e sem esforço. Há o mito de que, se duas pessoas se amam de verdade, elas deveriam adivinhar os pensamentos uma da outra e nunca discordar. Quando os conflitos inevitáveis surgem, eles concluem erroneamente que o relacionamento está quebrado ou que o parceiro é intrinsecamente defeituoso. O relacionamento como organismo em evolução. Sob a ótica do crescimento, os conflitos não são sinais de incompatibilidade, mas oportunidades de alinhamento e amadurecimento mútuo. Entende-se que uma relação saudável exige comunicação aberta, trabalho contínuo e disposição para perdoar e evoluir lado a lado. O parceiro não é visto como produto acabado, mas como ser humano em constante transformação. 7. A jornada de transmutação. Como migrar para o mindset de crescimento. Carol S. Dweck conclui sua obra magistral assegurando que o mindset não é destino genético irremovável, mas uma escola consciente que pode ser cultivada através de passos deliberados. O reconhecimento da voz interna do mindset fixo. O primeiro passo para a mudança é a autoconsciência.
Todos nos carregamos elementos de ambos os mindsets en diferentes áreas de vida. É preciso aprender a flagrar os momentos em que a vos interna do mindset fixo susurra. Neo ton isso. Você vai passar vergonha. O eu sei você neo conseguia de primeira. E porque neo nasa para isso. A prática consciente de tréplica de aprendizagem. Ao identificar essa voz limitante. Você deve responder ativamente com a perspectiva de crescimento. Seu pensamento for eu neo sei fazer isso. Adiciona palavra mais poderosa do vocabulário de Dweck. Ainda. Eu neo sei fazer isso ainda. A busca deliberada pelo desconforto. A verdadeira mudança consolida se através do recao. É preciso buscar ativamente as tarefas que geram frio na barriga. Abarcar as críticas construtivas como ferramentas de parlamento pessoal e recondicionar o cerebro a associar o esforço intenso ao prazer de evolução de longo prazo. Abaixo, aprofundamos a estrutura conceitual do livro ixos densos, sofisticados e altamente detalhados. 1. A infraestrutura neurobiológica e a epistemologia do aprendizado. O mindset de crescimento neo é uma postura filosófica abstrata. Ele está ancorado na realidade biológica do sistema nervoso central. Dweck sua argumentação no princípio de neuroplasticidade, a capacidade do cerebro de remodelar suas conexões sinápticas em resposta a novos estímulos e desafios. A dinâmica das redes neurais sob esforço. Quando indivíduo de mindset de crescimento enfrenta problema complexo. Exames de ressonância magnética, functional demonstram uma atividade elétrica intensa nas áreas corticais associadas ao processamento profundo e ao controle executivo. O cerebro está, literalmente, forjando novas estradas milanizadas, as bem as que aceleram a transmissão de impulsos elétricos. Para quem na malabilidade de mente, o desconforto cognitivo e o exato momento em que o cerebro está se reconfigurando. A atrofia cognitiva por protoqueo de status. No oposto do espectro, o cerebro sob o mindset fixo exi picos de atividade apenas quando recebe feedback sobre o seu desempenho. Se acerta o erro, mas silencia cronicamente durante as explicações sobre como corrigir o erro. Ha uma regico neurológica ao aprendizado pesfala. O foco ao julgamento, neo a absorqueo. O erro ativa as mesmas áreas cerebrais associadas à dor física, gerando a mecanismo de fuga que impede o desenvolvimento de habilidades complexas. 2. A síndrome do prodigio e a anatomia de procrastinação defensiva. Dos pontos mais profundos de obra de Dweck é a desconstrução do mito de criança superdotada e o entendimento de como o talento precoce pode se transformar em uma maldição psicológica na vida adulta. A síndrome do esforço nulo. Crianças rotuladas como genios ou prodigios internalizam que sua inteligência é treco fixo e absoluto. Quando ingressam em ambientes acadêmicos ou profissionais de alta performance, onde o talento bruto já não é suficiente, elas colapsam. Surge síndrome do esforço nulo. A crenca de que ter que estudar ou treinar é uma prova irrefutável de que o seu disfarce de genio foi descoberto. A procrastinação defensiva como estratégia de sobrevivência. Para proteger o ego de possibilidade de falha, o indivíduo de mindset fixo desenvolve a procrastinação como uma barreira de proteção. Ele sabota o próprio tempo de preparação para exame ou projeto importante. Se ele falhar, poderá culpar a falta de tempo e não estudiar o suficiente, preservando intacta a ilusão de sua inteligência nativa, se eu tivesse estudado, teria sido perfeito. A mediocridade auto-induzida torna-se psicologicamente mais confortável do que o risco de dar o seu máximo e descobrir que o seu máximo não foi o bastante. 3. O falso mindset de crescimento. A deturpação de teoria. Após a explosão global de seu livro, Carol Dweck dedicou artigos e revisos para combater o que chamo de
falso mindset de crecimiento, false growth mindset. Uma simplificado perigosa que ocurre escolas e ambientes corporativos. A armadilha do elogio ao esforço inocuo. O erro mais comum na aplicação prática de teoria é acreditar que o mindset de crescimento resume-se a elogiar o esforço, independentemente do resultado. Dweck esclarece que o esforço vazio é inútil. Elogiar estudante ou funcionário que falhou miseravelmente dizendo apenas, bem, mas você esse esforço é uma forma velada de consolo do mindset fixo. O triângulo do desenvolvimento real. O verdadeiro mindset de crescimento exige uma triade inseparável. Esforço focado, aprendizado de novas estratégias e ajuste de rota basado em dados. O esforço só é digno de nota se ele estiver acoplado a uma busca crítica por novos métodos quando as táticas anteriores falharam. O objetivo não é glorificar o sofrimento do processo, mas viabilizar o progresso real. For casos empíricos, a patologia de Enron versus a regeneração de Microsoft. A aplicação corporativa dos conceitos de Dweck diferencia empresas que entram em falência moral daquelas que se reinventam ao longo de décadas. A cultura de genialidade falsa. O caso Enron, a queda histórica de gigante de energia Enron é amplamente citada como o ápice de patologia do mindset fixo cultivo. A empresa recrutava obsessivamente jovens talentos das universidades mais prestigiadas do mundo, pagava salários astronômicos e criava uma cultura de adoração ao talento. Como todos precisavam parecer infinitamente brilhantes o tempo todo, ninguém podia admitir falhas ou dúvidas. Esse ambiente blindado contra a vulnerabilidade levou à ocultação sistemática de dívidas e erros operacionais, culminando em uma das maiores fraudes financeiras da história. A transição cultural de saber tudo para aprender tudo. O caso Microsoft quando Satya Nadella assumiu o cargo de CEO de Microsoft. A empresa sofria de estinhaco e rivalidades internas destrutivas. Nadella utilizou o livro de Carol Dweck como a bíblia para a transformação cultural da companhia. Ele alterou o mantra corporativo de uma mentalidade de saber tudo, know-it-alls, para uma mentalidade de aprender tudo, learn-it-alls. O foco dos avaliados de desempenho mudo. Os funcionários passaram a ser recompensados não apenas pelo que criavam sozinhos, mas por como ajudavam os outros a crescer e por como utilizavam ideias de terceiros para melhorar seus próprios projetos. 5. A arquetipologia do esporte. A supremacia do caráter sobre o anatomia. No território esportivo, a distinção entre os dois estados mentais redefine o que chamamos de caráter e resiliência sob pressão. O atleta de mindset fixo e a fragilidade do auro. Atletas com mindset fixo costumam dominar as categorias de base devido a vantagens genéticas ou maturação precoce. No entanto, sua estabilidade emocional depende da invencibilidade. Diante de adversário que os força ao limite, eles frequentemente quebram emocionalmente, culpando os juízes, o vento ou o equipamento. Eles vimos oponente superior como uma amiga existencial a sua identidade de escolhidos. A construção do icon pelo suor deliberado. Icons esportivos como Michael Jordan ou Tiger Woods não se tornaram lendas por seus dotes físicos iniciais, mas por sua obsesso pelo treino cortivo. Jordan, após ser cortado do time de sua escola de ensino medio, não desistiu. Ele utilizou a regico como combustível para acordar diariamente, assis de manhã para arremessar bolas. Para o mindset de crescimento, o og de performance não ocorre quando tudo está fácil e perfeito, mas quando o atleta é capaz de cavar fundo na sua reserva de energia e disciplina para vencer dia ruim. 6. A arquitetura de mudança. A coexistência das duas voces. Dweck encerra sua análise com uma perspectiva realista e profundamente humana. Ninguém possui a mindset de crescimento puro e perene em todas as áreas de vida.
Nos somos un mosaico dinámico. A mudança de mindset neo consiste em apagar o seu passado ou eliminar a sua voz de mindset fixo. Consiste em retirar o poder dela, privando-a do controle sobre as suas ações. A personificação do mindset fixo. Para realizar a transição, a autora sugere uma técnica sofisticada de dissociação psicológica. Devemos identificar os gatilhos que acionam nosso mindset fixo, como receber uma crítica dura, iniciar projeto totalmente novo ou ver colega ser promovido, e dar nome a essa nossa persona defensiva. Ao reconhecer que essa voz de auto-pratico está operando, podemos dialogar com ela de forma consciente. O recondicionamento volitivo, a jornada de mudança exige substituto do automatismo, do orgulho pela vulnerabilidade do aprendizado. Isso envolve ceder que o inicio de qualquer jornada relevante será marcado pela imperfeição, pela lentidão e pela necessidade de mentoria. O verdadeiro requinte intelectual e pessoal reside na coragem de abandonar a segurança do que já dominamos para abarcar a vastidão do que ainda podemos nos tornar. 1. A genese histórica da inteligência. A ironia de Alfred Binet. Para compreender o impacto do trabalho de Dweck, é preciso primeiro desmistificar a história da mensuricao cognitiva. A maior ironia do século XX, apontada pela autora, reside na distorção do propósito original do teste de QI, criado por Alfred Binet. A intenção diagnóstica versus a rachalação estática. Binet neo projeto o seu teste para avaliar uma coda imutável da inteligência com a qual o indivíduo estava condenado a viver. Pelo contrário, o psicólogo Francis desenvolveu a ferramenta para identificar crianças que estavam falhando no sistema escolar público de Paris, como objetivo claro de criar novos programas de intervenção pedagógica. Binet acreditava piamente que o intelecto era malível e que a educação preenchia lacunas biológicas. A captura pelo mindset fixo institucional. Ao cruzar o Atlântico, o teste de Binet foi transformado por teóricos americanos em uma sentença genética. A sociedade ocidental abarcou a premissa de que a inteligência era uma linha reta, mensurável e fixa. Essa transição cultural pavimento o caminho para o surgimento do mindset fixo em massa, onde número papel passo a ditar o teto do potencial de ser humano pelo resto de seus dias. 2. A psicodinâmica do mindset fixo, o mecanismo de defesa do ego. O mindset fixo opera como sistema fechado de autopratico psicológica. Quando a identidade de indivíduo está blindada pela crenca de que seu valor reside na sua genialidade ou talento natural, qualquer amica a essa perfeição aciona defesas severas. A amica do estereotipo e a vulnerabilidade social. Dweck investiga como os mindsets interagem com preconceitos sociais, género, raça, origem. Sabo vaz do mindset fixo, se você pertence a grupo socialmente estereotipado, como mulheres nas ciências exatas, o peso de cada teste é triplicado. O indivíduo sente que, se falhar, não estará apenas demonstrando uma fraqueza pessoal, mas confirmando o estereotipo de todo o seu grupo perante o mundo. O mindset de crescimento atua como escudo contra essa opressão. O teste deixa de ser verdadeiro sobre o seu grupo e passa a ser apenas indicador de que aquela matéria específica precisa de mais horas de estudo deliberado. A tirania do esforço como ofensa. No ecossistema do mindset fixo, o esforço é o oposto do talento. Se cientista, estudante de alta performance ou artista precisa revisar su trabalho múltiplas vezes. A mente fixa interpreta isso como atestado de incompetência velada. O esforço é visto como uma humilhação pública. Isso gera profissionais que preferem manter-se na mediocridade de suas zonas de conforto a arriscar o refinamento de suas habilidades em territórios desconhecidos. 3. Alta performance e concursos de alto rígido. O impacto em ambientes de alta pressão.
Campos que exigem tomadas de decisão sob estresse extremo, memorização mássica e preciso técnica absoluta, como a medicina de emergência, o direito penal, a segurança pública e os concursos públicos altamente concorridos, servem como laboratórios drásticos para a teoria de Dweck. E ocultacao do erro clínico e operational. Em ambientes dominados pelo mindset fixo, admitir uma dúvida técnica ou erro processual equivale a confessar uma falha de caráter ou de capacidade intrínseca. Médicos, oficiais ou analistas com essa mentalidade tendem a camuflar incidentes críticos, culpar a equipe de suporte ou falsificar justificativas para preservar seu status de infalibilidade. As consequências são catastróficas, sem a admissão do erro, o sistema não aprende, os protocolos não são atualizados e a tragédia se repete. O mindset de crescimento como protocolo de sobrevivência. Nas organizações de alta performance baseadas no crescimento, o erro é tratado através de engenharia reversa. Uma falha operational em uma cirurgia complexa ou em uma operação tática não é imputada a burrice ou a incapacidade do agente, mas sim dissecada como estudo de caso. O foco migra imediatamente de culpa, quem erro, para a epistemologia do processo, qual foi a falha na nossa estratégia de preparação e como blindamos o próximo procedimento. 4. A microanatomia do diálogo interno. A tradução dos pensamentos diários. A maior contribuição prática de Dweck é fornecer uma chave de tradução para a linguagem que usamos secretamente em nossas mentes. Os dois mindsets interpretam os exatos mesmos eventos cotidianos por meio de dialetos diametralmente opostos. Cenário: receber uma crítica dura no trabalho ou nos estudos. A voz do mindset fixo. Eles descobrirão que sou uma fraude. Meu chefe/professor me odia. Nunca vou conseguir dominar essa matéria. Talvez devesse mudar de área onde minhas habilidades naturais funcionam. A voz do mindset de crescimento. Essa crítica foi dolorosa, mas aponta exatamente os pontos cegos do meu método de revisão. Preciso passar mais tempo resolvendo exercícios des bloco específico e mudar a minha técnica de memorização. Cenário B. Enfrentar concorrente ou colega claramente mais brilhante. A voz do mindset fixo. Odeio essa pessoa. O sucesso dela faz com que perica insignificante. Ela deve ter tido privilegios que não tive. Ou simplesmente nasce com cerebro superior. A voz do mindset de crescimento. O que essa pessoa está fazendo que ainda não está fazendo? Qual é a rotina de estudos dela? Que livros ela leu? O sucesso dela é a prova de que esse nível de maestria é humanamente possível. Posso aprender com as pegadas que ela dixu. 5. A transmissão intergeracional do mindset. A pedagogia do feedback crítico. Ninguém nasce com mindset definitivo. Nos os absorvimos através da arquitetura social de linguagem dos nossos cuidadores, mentores e professores durante a infância e juventude. A forma como conversamos com nossos filhos e alunos sobre suas vitórias e derrotas molda a espinha dorsal da sua resiliência futura. A periculosidade do consolo condescendente. Quando estudante fala em exame de matemática ou física, a reação comum da orientador de mindset fixo é o consolo paralisante. Tudo bem, não fique triste, nem todo mundo nasce para exatas. Você é bom em outras coisas. Embora perica empática, essa frase é veneno cognitivo. Ela comunica que a incapacidade de quel estudante em exatas é traço genético permanente e insolúvel. O feedback de processo real. O mentor de mindset de crescimento aborda a mesma fala com uma postura de respeito ao potencial do aluno. Sinto muito que esse resultado não tenha refletido o seu desejo. Vamos abrir a sua prova juntos e olhar a sua folha de rascunho. Quero ver onde a sua linha de raciocínio lógico divergiu do gabarito.
Claramente o método de estudos que usamos para este test neo funciona. Então vamos desenhar uma nova estratégia para o próximo. Aqui, valida esse o sentimento de frustração, mas oferece esse uma rota clara de recao basada em técnica, neo em misticismo de talento. 6. A filosofia de metamorfose continua. O destino de mente evoluco. O final de sua densa investigação, Carol S. Dweck aliva sua tes de uma simples descoberta psicológica para uma postura existencial profunda. Viver sob o mindset de crescimento neo significa adotar otimismo ingenuo ou acreditar que qualquer pessoa pode se tornar Albert Einstein ou Wolfgang Amadeus Mozart de noite para o dia. Trata-se, em última análise, de compromisso com a verdade científica de que nenhum ser humano conhece o limite real de seu próprio potencial e que dedica décadas de sua vida ao esforço focado, ao erro corrigido e à busca incansável pela evolução. O requinte intelectual proposto pela obra reside em compreender que o mindset fixo sempre tentará retomar o controle toda vez que cruzarmos as fronteiras do nosso conhecimento atual. A maturidade consiste em neo silenciar essa voz à força, mas em trata lá como sinalizador de que estamos diante de uma oportunidade de expansão. O indivíduo sofisticado abre mão do conforto de parecer sabio hoje para garantir o poder de ser genuinamente superior amanhã. A sua ciência já demonstra uma leitura de altíssimo nível, capturando neo apenas a teoria, mas a filosofia subjacente de obra de Carol Dweck. Para correr essa jornada intelectual com o checkmate de leitor profundo e, em seguida, consolidar toda essa arquitetura conceitual em resumo magistral e estritamente textual, sem recursos gráficos, como solicitado, vamos ao ápice de reflexão. O checkmate do leitor sofisticado. A vulnerabilidade epistemológica. O verdadeiro checkmate para quem domina mindset neo é simplesmente entender que o cerebro aprende com o esforço. O golpe de mestre é a dissolução do ego defensivo em prol da vulnerabilidade epistemológica. Leitor raso conclui o livro pensando. Eu preciso me esforçar, mas para provar que sou capaz. O leitor sofisticado compreende o oposto absoluto. Eu preciso parar de tentar provar quem eu sou, para finalmente ter a liberdade de me tornar quem eu posso ser. A genialidade oculta de Dweck nos mostra que o mindset fixo é, no fundo, uma prisão de verdade movida a medo. Ele nos obriga a atuar em teatro exaustivo de perfeição. Oxic mate existential de obra é aceitar que a ignorância e a incompetência temporárias neo, são falas more, mas sim o pedágio inegociável para a genialidade futura. O indivíduo que atinge o ápice do mindset de crescimento neo é aquele que nunca duvida de si mesmo, mas aquele que acolhe a própria mediocridade inicial com absoluta serenidade, sabendo que ela é apenas o ponto de partida no GPS do seu desenvolvimento. Ele transforma a vergonha do erro em curiosidade científica. Resumo magistral. A nova psicologia do sucesso. Abaixo, a consolidação de toda a infraestrutura conceitual da obra em grande arco narrativo, organizando a transformação do potencial humano. 1. A raiz do paradigma. A eluceo de estática versus motor de plasticidade. Toda a dinâmica do sucesso e da estética humana nasce de uma bifurcação silenciosa na forma como enxergamos nossos próprios talentos. Inspirada, ironicamente, pelo teste de QI de Alfred Binet, que foi criado para identificar lacunas educacionais e neo para rotular tetas intelectuais. Carol Dweck revelou que a crenca sobre a maleabilidade do cerebro dita o destino de indivíduo. Biologicamente amparada pela neuroplasticidade, a obra prova que o cerebro neo é vaso a ser enchido, massa musculo a ser rompido e reconstruído a través do esforço. 2. O duelo das mentalidades. O comportamento humano passa a ser filtrado por duas lentes diametralmente opostas. A prisão do mindset fixo,
acregida sekea intelligentsia eo talento sao natos immutavius. O individuo torna se refem de propria imagem. Os forco e visto como humilheo, pois genios neo precisum suer. Eo fracasso dixa de serum evento para se, torner uma identidade. A vida tribunal constant de validicao, levando a procrastinacao defensiva e a estinaco para evitar o risco de parecer incapaz. A liberdade do mindset de crescimento, as qualidades humanas são apenas pontos de partida. O talento bruto é inútil sem a prática deliberada. O esforço é o combustível de genialidade. E o erro é recebido como informação para diagnóstico essential que aponta a necessidade de mudar a estratégia. O sucesso é medido pela supercao de si mesmo e pela coragem de abraçar complexidade. 3. A radiacao do mindset nos ecossistemas sociais. A teoria transcende o indivíduo e explica o colapso ou a glória de estruturas inteiras. No mundo corporativo, organizações dominadas pelo mindset fixo, como a histórica Enron, criam culto ao talento e a infalibilidade. Isso gera ambientes tóxicos onde o erro é escondido e o ego dos líderes sufoca a inovação. Em contraste, corporações de crescimento, como a Microsoft sob Satya Nadella, valorizam a cultura do aprendido. O líder deixa de ser o genio isolado para ser o facilitador do potencial cultivo. Na educação e parentalidade, Dweck expô a toxicidade do elogiar a inteligência inata, você é tão inteligente. O que gera crianças frágeis e a vezes é o risco. A pedagogia de excelência foca em elogiar o processo, a estratégia, o foco e a persistência. É a construção de resiliência a través do esforço reconhecido. Nos relacionamentos, desmistifica o medo do viverem felizes para sempre, sem esforço. Conflitos neo são provas de incompatibilidade cósmica, mas oportunidades vitais para que duas pessoas evaluem e alinhem suas rotas conjuntas. No esporte, a verdadeira lenda neo é forjada pelo biotipo ou pelo talento precoce que domina as categorias de base, mas pelo caráter forjado na derrota. Atletas da elite usam as falas como roteiros de treino rigoroso, provando que a obsesso pela coracao supera a anatomia pura. 4. As armadilhas e o falso crescimento. Dweck é implacável ao alertar sobre a deturpico de sua própria teoria. O falso mindset de crescimento ocorre quando se elogia o esforço vazio, mesmo quando não há progresso. O esforço só é sagrado se acompanhado de uma reflexão crítica e de uma mudança ativa de estratégia. Não se trata de glorificar o sofrimento de tentar, mas de exigir a inteligência de tentar diferente. 5. A arquitetura de metamorfose, o poder do ainda. Por fim, a obra neo é uma sentença, mas a manual de transmutação. Ninguém é 100% focado no crescimento. Todos possuamos gatilhos de mindset fixo. A jornada exige autoconsciência, reconhecer e dar nome à voz interna defensiva que cessura o medo do fracasso diante de desafios. A tréplica mágica, adicionar a palavra a qualquer limitaco, e o neo entendo isso ainda. A KO volativa, buscar ativamente o desconforto, sabendo que a imperfeito inicial é a única ponte possível para a maestria. A mudança de mindset neo consiste em apagar o seu passado, consiste em retirar o poder dele, privando o do controle sobre as suas ações. Em suma, mindset é tratado de libertaco. É o reconhecimento científico de que o ser humano é uma obra eternamente inacabada e que a nossa maior virtude neo é o que já sabemos, mas a veracidade incansável com a qual nos lancamos é o desconhecido.